Hello and welcome to my channel Zenith Institute where learning matters. So guys, as you know, we started a new series of videos for French conversation in comics format. This is the second episode of the series Ma Meilleure Amie Sophie. If you missed the first episode, you can get the link in the description of our YouTube video. In the first episode, we saw that Clara and Sophie got to know each other. And now, in this episode, we are going to know Clara is offering an outing to Sophie. Let's see their conversation. Allô Sophie, c'est Clara. Oui Clara, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais vendredi? Tu vas sortir? Ah non, je ne peux pas. Je vais au ciné avec Marie pour regarder un film. Mais je suis libre samedi. Très bien. On peut aller en boîte pour prendre un verre. Qu'est-ce que tu penses? Prendre un verre? Ah non. Pourquoi pas au resto chinois pour le dîner? D'accord. On va au resto si tu veux. Mais à quelle heure et où? On se retrouve samedi à 7 heures chez moi. Et où est le restaurant? Ce restaurant est près de chez moi. On peut y aller à pied. Très bien. Alors, à samedi. À bientôt. So guys, this is the end of the second episode. To know what happened in the restaurant, you have to watch the third episode. So stay tuned and subscribe to Zenith Institute. Thank you for watching.